Previa Bayern Real Madrid, 2-0 do dia 16-4. O Bayern quer eliminar os merengues. A partida entre Bayern e Real Madrid acontece as do dia 16-4, válida pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League 2025-26. O Bondeplas traz análise do elenco, prováveis escalações, dados aprofundados e previsão de resultado. Análise de desempenho, Bayern Real. O Bayern chega para o confronto na Allianz Arena com uma vantagem pequena, mas extremamente valiosa, vitória por 2-1 no Bernabéu. Vale destacar que, na história da Champions League, clubes alemanhos avançaram 29 de 30 ocasiões após vencer o jogo de ida fora de casa. Além de vantagem histórica, o momento do Bayern é acute excelente. A golada por 5-0 sobre o St. Pauli no fim de semana ampliou para 12 pontos a diferença na Bundesliga, aproximando o título. Outrodado impressionante. O Bayern marcou gols todos os 45 jogos de temporada. Na Champions, já balançou as redes 34 vezes, sendo dos ataques mais fortes de competição. Harry Kane, com 11 gols 10 jogos na Champions 2025-26, segue como referência. Porém, o poder ofensivo do Bayern não depende de seu jogador. Michael Olise lidera assistências 8. Luis Dias mantém grande rendimento, formando ataque com múltiplas armas. Na defesa, Manuel Neuer e uma linha defensiva que sofre apenas 11 gols garantem equilíbrio. Na Allianz Arena, o Bayern é acute praticamente imbatível. 100% de vitórias casa nas competições europeias nesta temporada, com média superior a 3 gols por jogo. Por outro lado, o Real Madrid nunca é acute adversário fácil. Os blancos vencerão 9 confrontos seguidos contra clubes alemães e estão invictos nos últimos 4 jogos na Allianz Arena, 3 vitórias. No entanto, vivem face instável. 4 derrotas na Champions e 5 na La Liga, ficando 9 pontos atrás do Barcelona. Mesmo com estrelas como Mbappé e Vinicius, o time quer de equilíbrio. Como o Bayern reunindo todos os fatores favoráveis, forma, mando e histórico, não será surpresa se os alemães eliminarem o Real. Informações de elenco. Bayern, Lennart Karl Coxa e Sven Ulrich Musculo estão fora. Kane ainda acute dúvida, mas deve jogar. Gnabry está recuperado e pode ser titular. Real Madrid, Courtois e Rodrigo seguem lesionados. Tchouaméni está suspenso. Mbappé e acute dúvida por lesão facial. Prováveis escalações. Bayern 4-2-3-1. Neuer, Lamer Upamecano ta Stanisic, Kimmich Pavlovic Olise Gnabry Dias, Kane. Real Madrid 4-3-1-2. Leunen, Alexander-Arnold Rudiger Huijsen Carreras Valverde Camavinga Bellingham, Güler Mbappé Vinicius. Dados relevance. Placar impar. 12 dos últimos 13 jogos do Real terminaram com número impar de gols. Ambos marcam. Últimos 8 confrontos entre Bayern e Real tiveram gols de ambos. Gols no fim. 3 dos últimos 4 jogos entre eles tiveram gols nos minutos finais. Previsão Bondeplas. O Bayern mostrou força ao vencer no Bernabéu. Jogando casa e grande face, tem tudo para repetir o resultado. Palpite 3-2. Backhand index pointing right qual e acute o seu palpite. Prováveis escalações, foco Mbappé. O Bayern não terá Karl e Ulrich, enquanto Kane deve jogar. Gnabry pode retornar ao time titular ao lado de Dias e Olise. No Real, Rodrigo está fora e Tchouaméni suspenso. Mbappé foi relacionado e pode atuar com máscara protetora. Courtois viaja com o time apenas para apoio moral. Bellingham e seu trauma contra o Bayern. Jude Bellingham tem histórico negativo contra o Bayern.
0 gols e 8 derrotas m 11 jogos. Apesar disso, será pesachave para uma possível virada histórica. BMV vs legado do BBC. O trio Bellingham, Mbappé, Vinicius, BMV, tenta repetir o impacto histórico do BBC, Bale Benzema Cristiano. A Allianz Arena já foi palco de grandes vitórias do Real, e agora volta a ser decisiva. Mbappé, grande dúvida. Após início de temporada brilhante, Mbappé vive queda brusca, apenas gol nos últimos 7 jogos. Sua eficiência caiu drasticamente, impactando o desempenho coletivo. Ainda assim, contra Bayern ofensivo, ele pode reencontrar seu melhor nível. Números ofensivos do Real. Mbappé, 39 gols plus 6 assistências. Vinicius, 17 gols plus 13 assistências. Valverde, 9 gols plus 12 assistências. Figo acredita na virada. Luis Figo acredita que o Real pode virar o confronto. Se há time capaz de vencer o Bayern, e acute o Real Madrid. Atenção a Kane e Allies. Kane tem 15 participações em gols nos últimos 14 jogos de Champions. Já Michael Allies e acute visto como futuro candidato a bolas de ouro. Previa Arsenal x Sporting, 2h00 do dia 16-4. Arsenal favorito a semifinal. O Arsenal venceu o jogo de ida fora de casa e precisa apenas evitar derrota para avançar. Em casa, tem histórico excelente na Europa. Apesar disso, vive momento instável na Premier League. O Sporting chega motivado e tenta repetir virada como nas oitavas, mas a missão Londres e acute difícil. Prováveis escalaços. Arsenal Raya White Saliba Gabriel Hincapié, Norgard Rice, Maduc Ez Trossard, Jairkers. Sporting Silva, Fresneda Diamond Inacio Arajo, Bragança H. Jolman, Catamo Trincao Gonçalves, Suarez. Palpate. Arsenal 1-0 Sporting. Backhand index pointing right qualo su placar exato.